மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன், பெருமை அடைகின்றேன். கோவையினர் எனது இனிய சிறந்த கட்டுமான வடிவமைப்பாளராக திகழ்ந்து கொண்டு பெரிய பெரிய கட்டிடங்களை வடிவமைத்து பெருமை திரு செந்தில் சார் அவர்களுக்கு உண்டு. அவர்களை இந்த அவைக்கு அறிமுகப்படுத்துமாறு டாக்டர் என்ஜிபி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியின் சிவில் துறை தலைவர் டாக்டர் முத்துப்பிரியா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் முத்துப்பிரியா. சார் மேம் இன்னும் ரீச் ஆகல சார். செந்தில் பண்ணிருக்கீங்களா? பண்ணுங்க. So welcome you all for this ninth day virtual internship program organized by BIA, and I thank Pani sir for the introduction. Thanks and thank Dr. Karthik sir for giving me this opportunity. So I'm Dr. Senthil from Dr. NGP Institute of Technology. First of all, I welcome Dr. Senthilkumar sir, B.Arch, Chief Architect, Senthil and Associate, Coimbatore. He completed his graduate from SRM Engineering College, Madras University, in the year 1992 to 1997 batch. He trained at the MS Paul and Associates, Green Park, New Delhi, under year Manmohan Singh, and worked as an associate architect in the famous consultant, that is Shankaran Associates, and ERTS Ramani Shankar sir from 1997 to 2002. Started private practice from 2002. Mainly into residential, healthcare, and industrial architecture, and worldwide he is famous with his architectural view. And thank Dr. Senthilkumar sir for accepting for this virtual internship program organized by BIA. And I welcome you, sir. And the session is yours. Thank you, everyone. Senthil sir, you can start, sir. Thank you, sir. Hello all. Sir, it's audible, sir. Yeah, fine. Good evening, everyone. Sir, excuse me, sorry, sir. Can I share the slides, sir, now itself, or giving? Yeah, you can start the slide. No issues. Oh, okay. Go ahead. Okay. Okay. Good evening, BA members, office bearer. Okay, let's start with what are the basic needs of a human? It is so we will confirm. So we will confirm a participant, sir. Dr. Karthik, sir, it is visible, sir. Yeah. Yeah. Okay, sir. Okay. So I can start, sir. Yeah, fine. Nice. The basic needs of a human. Many have answered that food, shelter, and cloth. Yes, we are going to talk about shelter now. Ancient men used to live in mountain caves, jungles, treetops, shelters made of straw and rocks to safeguard themselves to escape from the nature's fury and animals. These forms of shelter have evolved or transformed into houses with various activities in the civilized era. But the function remains the same. What is the function of a building? The basic function of a building is to provide structurally sound and environmentally controlled spaces to house and protect the occupants and their contents. What are the activities that can take place in a
house or residence. A modern house has a place to cook food, a place to eat, place to sleep, place to refresh, place to wash, place to play, place to heal, everything. We need to plan a building. Plan a building. What is meant by planning a building? It is nothing but articulation of space. Articulation of space is just a planning of building. What do you mean by articulation then? It is the process of thinking about and organizing the activities and functions of the building required to achieve the desired goal. How to do it? More specifically, it is the organizing of the elements, zones, and space. What are the elements? What are the building elements? There are a lot. Zones, that is the rooms, that spaces, that is the organizing of the elements, zones, and spaces refers to building planning. It is up to the planner to start with a planning of a building. But there are certain external factors that could control the planning of a building. Can anybody list out that external factors that could be controlling the planning of a building? Anybody can plan a building, but there are certain factors, certain external factors that could control the planning of a building. Wind pressure, topography, then anything else? Location, financial ability, climatic conditions, land area, groundwater table, anything else? Environmental conditions, anything? The first and foremost thing I'd like to say, it is going to be the building bylaws. Apart from the rest of the things that we had mentioned, most of those things are right. Certain rules and regulations are framed by the town planning authorities, covering the requirements of the building to ensure the safety of the public through open spaces, minimum size of the rooms, height of the building, area limitation. Certain things are covered under the bylaws and you have to abide by the rules. Yes, FSI, that's the floor space index. Yeah, right. The front setback and the side setbacks and the rear setbacks are defined, are clearly mentioned in the guidelines, that is the bylaws. You need to abide by it. It also depends upon the road width that you are going to construct that building, that you are going to plan that building. If the road width is smooth, then you have to leave out more space in the front, and depends upon the height of the building, you have to leave the side setbacks too. A minimum plot size. There is a earmarking for the plot size, that the minimum size is required for a planning of a building. The built-up area of the building is also governed by the bylaws. As somebody has mentioned already, there is a FSI, that's the floor space index. Nowadays it is 2, I think FSI is 2 and for the normal conditions. And you can develop a habitation area of 2 FSI for a particular plot. Size of the structural elements also are governed by the bylaws. So the first and the foremost thing is going to be the building bylaws. Then the rest of those things are to be following up. Next is, I would like to say, the shape and size of the plot.
The shape and size of the plot will determine the form, that is the shape of the plant. Any plant convert into a plot. A plot can be a proper rectangle, a proper square, or it's a skewed one, obtuse, acute, whatever it may be. And as per the bylaws, you have to start with the planning of the building, leaving out the setbacks and the maximum area to be built as per the FSI. You have to arrive at the plan. The other next factor is going to be, already people have mentioned that is topography. How topography will come into play in planning a building? Any ideas? The contour or the topography will determine that access, the approach, the level, the area where we are going to develop, to find land properties. Yes, suppose I'm visiting the site and the site is at a 3-meter level difference from the road. How do you approach that particular plot? I have to reach that plot at a higher level, then I have to recede down to enter into the building. The access driveway should be there, a ramp should be provided, or a driveway leading to the downstairs I have to be provided. The building levels will play accordingly. It is based on the levels, the topography. It is to be designed. It is to be planned in such a way, taking into account of the topography. The next title, vegetation, ground soil. Yes, it will have an effect on the planning of the building. It is the condition of vegetation or the topsoil. Determines the structure, foundation, basement, what type of basement it will be, how it should be planned and how to be accommodated to the plan. Yes, soil bearing capacity, yes, it's fine. Next is going to be the environmental conditions. What do you mean by environmental conditions? How it will be affecting the planning of a building? The wind movement, the sun path, the rain will have an effect on that building. The orientation will be there. You should get that maximum amount of breeze entering into that building. You should get that maximum amount of light into that building. Then only you'll be able to have a nice residence. A cross ventilation. Maximum light you should be entering into the building. So the planning will be based on those environmental factors too. There are some other factors which will have a say on the building planning. Water clogging, rivers carrying heavy floods, reclaimed soils, submergence or settlements, industrial vicinity, pollutions, obnoxious odors, so many things that will be having a control of that building planning. These were all not in our hands. We need to take up the condition of the particular plot before starting the planning. And of course, the financial aspects also should be considered. The financial aspects of the particular client or the particular owner of the plot should be considered in planning the building.
These are all external factors, and the planner doesn't have a control on those factors. The first is going to be the building bylaws. The next is going to be the shape and size of the plot. Next is topography. Next is vegetation. The other one is environmental condition and other factors. And finally, the financial aspects too. Okay. Now, let us go into that basic tenets on the planning of a residential building. I first like list it out. Orientation or aspect is the main thing. Next is response, prospect or appeal. The third one is privacy. The next one is circulation. The other one is the spatial largeness or the roominess. The other one is functional flow and grouping. The next is sustainability and flexibility. And the last one is practical conservation. Okay, first let's start with orientation or aspect. How does that orientation of a building affects the planning? The orientation can be mainly for that the maximum amount of light entering into the building, and the maximum breeze movement or wind movement entering into the building. In our part of the country, we used to get the main breeze from the northeast to the southwest and from southwest to the northeast. The northeast to the southwest breeze is a very mellowed one, and it is very enjoyable, and we used to make use of the most. The other breeze, which used to come from the southwest to the northeast, is very harsh, and it is very difficult for us to control, and we need special devices to control the flow of the movement. We need to take into account of that thing before planning. And regarding that sunlight, we need to take the account of the summer solstice and the winter solstice. In our part of the country, the south facing and the west facing are mostly affected due to the solar beating, sun beating, low angle sun beating. We need to have extra protection from the sun rays. Whereas the east and the north are a mellowed one. You might have heard that most of the plots facing the north and east are most preferable than the west and the south. The orientation of the building should be in such a way so that the most of the openings should be provided in the north and the south direction than in the east and the west. The main reason being the low angle sun beating will be very heavier in the east as well as in the west. But the west will be very difficult, while east will be easily manageable. We need to take into account of the shading devices in case if you are orienting our building towards the west, that the more openings will be towards the west. Another thing is response or prospect or appeal, I can say. The response from the user.
response from the other person, how it is having an appealing effect the building has. It is that elegance which is viewed from the outside. When you're viewing the building from that outside, it should have a pleasing look. And it is the same way, vice versa too. If you are going to view the external beauty from the building, it should also be pleasing. It should have a nice feel. Next is going to be the privacy. What is meant by that privacy? The state of being apart from other people or concealed from their view is privacy. There are certain areas that are private and certain areas that are common. In case if you're taking it as going to be the drawing hall or dining hall or a garage or a porch, it is a common area. It is not a private area. If you're going to take it as a bedroom, it is going to be a washroom or gym room or theater or home theater or something like that. It's a swimming pool. It is a private area. It is a part of the planner to plan in such a way how you are going to take up with the private areas, how to conceal the private areas from the common areas, either from the within the building or away from the building. The next is going to be the circulation. The term circulation refers to the movement of people through, around, and between buildings and other parts of the built environment is called a circulation. Within buildings, circulation spaces are spaces that are predominantly used for circulation, such as entrances, foyers, lobbies, corridors, stairs, landings, and so on. The circulation area should be unobstructed. It should have the clear view, clear movement, free of obstruction. Then comes that roominess or spatial largeness. The maximum utility of a room need to be achieved with a minimum floor space area to make a room look spacious. If you don't have more lighting and if you have a dark color painting or dark color wall surface, the room will look shrunk. If you need to have a large spatial area, then you need to give more openings. More light should come into, light color should be used. The size of the room also will be come into play. A square space or a rectangular space. The utility of a square space will be minimal when compared to a rectangular space. How do you arrive at that proportion of that rectangle to that breadth or that length? Take the help of a golden mean. 1:1.618. That will be better. If the breadth is 1, then create the length as 1:1.618. That is a golden mean. That will have a better utility of the room. The next is going to be the functional flow and grouping. How do you arrive at that functional flow or grouping?
Can we have a kitchen or dining in the front of the building? Or a bedroom in the front, or a washroom in the front? A ordered flow or ordered grouping is a better planning. We enter into a porch followed by a veranda or something like that. Then enter into a foyer. Then get into a drawing hall. Then to a living hall. Then to a dining hall. From there, closer to the dining hall, there should be a kitchen. Then from the dining hall, you can access a bedroom, a guest bedroom, and vice versa, and rest of those things. That the grouping should be organized in such a way. The common area should be in the front and the private area should be in the rear. And the sustainability that will be coming into it. A sustainable home is an efficient home that built in a way that respects resources, optimizes energy and water use, and will last longer with the quality of the systems. Even the planning part also should have a sustainable design in it. Next, I would like to say it is practical considerations of the building. Practical considerations within the plot can be a kitchen garden, water body, landscape, gazebo, rainwater harvesting, solar energy generation, and so on. So the basic tenets of a building can be starting from the main thing is going to be that orientation or aspect, response or prospect or appeal, privacy, circulation, roominess or spatial largeness, functional flow or grouping, sustainability and flexibility, and practical considerations. There are different types of residential buildings. Detached buildings, semi-detached buildings, multi-unit residential complexes. Some examples of a detached building, I can say it as a bungalow, a villa, a mansion, a cottage, a chalet, a barn house, a ranch, and so many like that. The semi-detached buildings, examples I can say it as a row house, or duplex, or triplex, or townhomes, or something like that. A multi-unit residential complex. Some examples I can say, or apartments, condominiums, penthouses, likewise. In case of a detached building, it can be a single storied, it can be a two-storied use. It is an independent building. It doesn't share any of those spaces with the rest of the neighborhood. Whereas a semi-detached building shares the side walls to the adjacent buildings. A row house, the front and the rear will be independent, whereas the sides are attached together.
Similar is a duplex. The levels are independent. The ground and the first or the second are independent, whereas the sides are non-independent. In case of a multi-unit residential complex in urban housing, all the parts are shared in the circulation area. The sides, the front, and the rear, everything is shared. So, any questions regarding this? The basic tenets of the planning of a residential building and the factors affecting the planning of a residential building? Anybody? Mr. Senthil, sir? Professor Karthi, sir? Sir, tell me, sir. Senthil Rajan, sir. Yes, sir. Okay. Can you show that image of that building, the desert house? Just a minute, sir. Is it, sir? Sir, is it visible, sir? No, that in that PowerPoint presentation, I had posted an image of buildings. Yeah. Named the desert house. The desert house, no, sir. Yeah. Yes, sir. That's a minute. Now it is visible, sir. No, it's not. Yeah, it's visible. Okay, sir. Yeah, fine. The image posted in that view is the high desert house. It is a landmark American organic architecture by Kendrick Banks Kellogg. I like to share you that image, being that it gives you an idea about how that basic tenets have been followed in planning that building. The orientation or that aspect or that response or feel, the circulation, it is not a stereotypic regular residence or something like that. It is a residential building. It is being built in a national park, Joshua Tree National Park. It merges with the surroundings. It's feel, it merges. It looks like a animal sleeping or crouching on the rocks. The lower solid concrete portion brings to mind elements of nature. The American Adobe Pueblos, the structural form of the upper section conjures the image of dinosaur foils or spaceships. Discrete rooms are passed by large arched concrete pillars and spacious flow seamlessly into each other. It doesn't resemble like an ordinary, a stereotypic, a rectangular building or something like a circular form, regular form. It is an irregular form. Can you share the next pictures, please, Mr. Senthil?
Senthil, Mr. Senthil. Sir, it's okay, sir, now? Yes, it's fine. Can you share that other images too? Sir, next picture is changed, sir. Oh, you continue that the flow of pictures. It is the same building. It is. I like to show that it's not going to be the stereotypic and how it is being Okay, followed sir. for. Hello? Yeah, fine. It is a contour topography into the mountains, and that approach Okay, has sir. been. Yeah, it's fine. It's nice. The approach, it's been how it is being planned. The fencing, that entrance gate, it blends with the natural surroundings. It is a form of an organic planning done by Kendrick Banks Kellogg in Joshua Tree National Park in a desert area. It's a 5-acre plot in a mountainous area. The planning, there are no limitations. It need not be following a typical a rectangular or a square or a circular regular geometric form or something like that. It can be of various shapes, making use of that natural surroundings, natural environment, and all other factors bringing into it. Okay, any questions, please? Sir, Any questions, please? just a minute, sir. I think till now there is no questions. Sir? Sir, sir, you can Yeah, proceed, sir. yeah, fine. So while planning a building, that be a residential building, take into account of what are the factors that you can control and leave out the things that you can't control. Already we had find out what is going to be the function of a building. The factors controlling the planning of a building, external factors controlling the planning of a building, and the basic tenets of a planning of a building. The things that we do have a control over are the basic tenets
or the main thing is going to be that orientation or aspect, the appeal of the building, the circulation, roominess, the functional flow within that building, sustainability, flexibility, and the practical considerations of the client. The main important aspect is going to be that orientation. In case if you are going to plan a building in a hill or something like the residential building in a hill, the vision should be towards that valley view, not facing towards the cliff. It will obstruct that vision from inside of the building to the outside. If you are planning a building to near a pond or something like that, or water body or something like that, in that case, it's better to have a view towards that water body that will have a pleasing effect. The main thing is going to be that circulation, and the circulation part, there should not be any hindrance in unobscured views. Clear movement space should be identified, and it should be placed in a proper way. Karthik sir? Hello? Yes, sir. In case of any doubts or something like that, if they can raise it. Okay. Otherwise, we can wind it up. Okay, 2 minutes. Thank you. Students? So if you have any doubt, kindly directly discuss. Instead of putting in the chat box, you can directly discuss with the architect, sir. Any basic doubts? If you have anything, don't hesitate to call, because if you don't think that question is very simple like that, any questions can be asked so that your doubt can be cleared. Instead of searching in Google and everything, so you can ask the authenticated person to know about some basics. என்னாச்சு ஒருத்தர் வரும் கொஸ்டின் இல்லையா? Yes, sir. Yes, Yoga Arasalagan, please. Sir, good evening, sir. I have doubts, sir. Yeah, please, sir. Sir, why do most of the clients go behind architects for getting building plans, sir? But as civil engineers, we don't get opportunity to put planning. Most of the clients ask only trust on the architects. Why is it so? Like what we discussed is the basic principles or the basic tenets of the building, planning of a building. Yes, sir. There are basic principles of design is there. We had discussed about the planning of a building. The design of a building is something different. So there is something more than towards the planning, apart from the planning. That is a bit of art that is into it. Hello? So hello.
Hello. Yes, sir. Audible. Yoga? Sir. You can proceed, sir, please. Yeah. That is why I put that Sir, image of that I couldn't hear you, sir. high-desert I couldn't house. hear you. Are you able to hear me, Yoga? Yoga? Sir, yoga is in line only, sir. You Sir, can tell me. Yeah. Tell me, sir. See, engineering, apart from that engineering, there is something art is to be added to the building to get a nice design or something like that. The architects go towards the design on the art fact, whereas the engineers mainly concentrate on the structural part. Apart from the planning, they are mainly into structural. So for designing, most of the people go for an architect. Is it okay? Yes, I got the answer, sir. Actually, this is But my sir, question also, sir. This is my question also for the past 15 years. Even Okay. though I am civil engineer, my father is also a civil engineer. I am just wondering that why public are always wondering with architects and why the engineers are not being wondered like that. So maybe the answer you have given might be satisfied today for this. Hope you got it. thank you Clear. so much, sir. So, but I would like to have another question, sir. Is there any way to develop those skills, sir? That is practice. So, what, sir? That is practice. I'm asking if they have any course, extra diploma course for that, so that I can compete with the architects too. You can enter into AEME. I think that is you can go for an architectural course too. Apart from that, you can write an exam. I think so. Okay, sir. Once you have done it, then you can enter into the architectural field also. Nowadays, Okay. PG architecture, those who can study B can also enter, sir. So such courses are also available nowadays. Is the Council of Architects are also giving, I think that there are special degrees there for practice certain things at a certain period of time. They give the additional qualification as an architect too for engineers too, after clearing an exam or something like that. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Any other questions, students, please? சார் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் யூரோப்பியன் ஆர்கிடெக்சர் என்ன வித்தியாசம் சிம்பிளா சொல்லுங்க. இந்தியா டிராபிக் கிளைமேட்டுங்க, யூரோப் வந்து கிளைமேட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்க யூரோப்பியன் ஆர்கிடெக்சர்ல அந்த பழைய காலத்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்லோ ப்ரூஃப் இருக்கும். அந்த ஸ்லோ ப்ரூஃப் எதுக்காக போட்டிருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெவி ஸ்னோஃபால் வில் பி தேர். நீங்க ஃபிளாட் ரூஃப் இருந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து ஸ்லோப்ல அப்படியே ஸ்னோ நிற்கும், கீழே விழுகாது. அதனால இருக்கும். அண்ட் கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ மெயின் திங் ஃபார் தட் யூரோப்பியன் ஆர்கிடெக்சர் டூ. இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா இண்டோ சாரசனிக் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு சார், முகல் ஆர்கிடெக்சர் இருக்குதுங்க. சோ இங்க இருக்கிற கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஆர்கிடெக்சர் இஸ் டெவலப்டுங்க. வேறஸ் நீங்க அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பியன்ல இருக்கிறதுல அந்த கல்ச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். வாஸ்து பத்தி சொல்லுங்க. வாஸ்து பத்தி எங்க மாணவர்களுக்கு சொல்லுங்க. வாஸ்து நீங்க சொன்னீங்கன்னாங்க சார், certain things are correct, but the way of implementation is wrong. அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிழக்கு பார்த்த மனைக்கும் வடக்கு பார்த்த மனைக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமா கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. கிழக்கு பார்த்த மனைக்கு ஏன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னா நம்ம அதை நம்ம இப்ப பேசும்போதே பேசணும். வெயில் வந்து அந்த லோ ஆங்கிள் சன் பீட்டிங்கோ ரெயின் பீட்டிங்கோ கிழக்கு பார்த்த மனைக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், வடக்கு பார்த்த மனைக்கும் கம்மியா இருக்கும். டியூ டு த சம்மர் சோல்டிஸ் அண்ட் விண்டர் சோல்டிஸ் நம்ம கணக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னோம்னாங்க தெற்கு பார்த்த மனைக்கு வெயில் அதிகமா வரும், மேற்கு பார்த்த மனைக்கு அதிகமா வரும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் மெயின். அடுத்த இன்னொன்னு அவங்களோட சொல்றதுல என்ன வாஸ்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வடக்க ஓப்பனா வையுங்க, வடக்குல வந்து கதவு வையுங்க, ஜன்னல் வையுங்க, தென்மேற்குல வந்து கதவோ ஜன்னலோ வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரீசன் என்னன்னா விண்ட் பிரீஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, விண்ட் பிரீஸ் மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் த நார்த் ஈஸ்ட், வடகிழக்குல இருந்து வர்றது மெலோடா வரும். தென்றல் வடக்குல அந்த தெற்குல இருந்து வர்றது தென்றல், வடக்குல இருந்து வாடைன்னு சொல்லுவாங்க.
அந்த காற்று வந்து உள்ள வர்றது வடக்குல இருந்து வர்றது உள்ள வர்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வேற சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து வர்றதுல பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பிரிங் இன் ஆல் த டஸ்ட், தூசு தும்பு பயங்கரமா ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து சவுத் வெஸ்ட்ல விண்டோஸ் வைக்காதுன்னு சொன்னாங்க. சவுத் ஈஸ்ட்லயோ அல்லது நார்த் வெஸ்ட்லயோ கிச்சன் வைங்கன்னு சொன்னாங்க. சவுத் ஈஸ்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா யூ won't get that wind breeze. ஸோ நீங்க அடுப்பு உங்க ஸ்டவ் இருந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், இன்கேஸ் இஃப் தேர் இஸ் a wind movement is there, உங்க அடுப்பு எரியாது, அணைஞ்சு போயிடும். அதான் ரீசன். நார்த் ஈஸ்ட்ல வைக்காதீங்க, சவுத் வெஸ்ட்ல வைக்காதீங்க, சவுத் ஈஸ்ட்லயே நார்த் வெஸ்ட்ல வைங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ தோஸ் ஆர் த பேசிக் ரீசன்ஸ். சில ரீசன்ஸ் வந்து அவங்க சொல்றது வந்து பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா கரெக்ட். பட் நீங்க ஜஸ்ட் லைக் லிட்டரலா வந்து அவங்க சொன்னாங்க இப்படித்தான் செய்யணும்னு சொல்றதுல வந்து இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து தப்பா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. சார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க சார். சார் இப்போ நான் ஸ்ட்ரக்சரல் கன்சல்டன்ட்ல நம்ம காலேஜ்ல வந்து நிறைய அபிஷியலும் வருது, சில பேர் வந்து பர்சனல் பில்டிங்க்கு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க டிசைன் பண்ண சொல்லி. சரி. ஆர்கிடெக்சரோட டிராயிங்ஸ்ல பார்க்கும்போது சார் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல்ல கொஞ்சம் ஒரு வேர்டே சொல்லி ஹெட் டேக்கா இருக்கு சார். அதாவதுங்க சார், இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னோம்னா, நான் ஒரு இமேஜ் ஒன்று காமிச்சேன் உங்களுக்கு, ஜோஷுவா ட்ரீ ஹை நேஷனல் பார்க்ல அந்த போட்ட ஹை டெசர்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லிட்டு. இந்த பிளான் நீங்க பார்த்தா நீங்க என்ன சார் சொல்லுவீங்க? கண்டிப்பா சார், அது என்ன சொல்றது. இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு இமேஜ், யூ கேன் போஸ்ட் தட் இமேஜ் ஆல்சோ பை பார்ட்ஸ்ங்க, அந்த ஒயிட் ஹவுஸ் ரெசிடென்ஸ்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் ஷோ இட் டு தி பீப்பிள், அத ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு காமிக்கலாம் நீங்க. பாருங்க, அது வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து இந்த எக்ஸ்போஷருங்க, இந்த டிசைன், அது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீடு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு ரூம் ஒரு ரெக்டாங்குலர் தான் இருக்கும், ஒரு சர்க்குலர் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கும், ஒரு ஸ்கொயர்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பு. பில்டிங் நீட் நாட் பி லைக் தட். அதுதான் சொன்னேன். ஒரு இந்த இன்ஜினியரிங்ல வந்து நீங்க பிளானிங் பாக்குறதுக்கும் இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல வந்து அந்த டிசைன்ல பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பேஸ் அவங்க எப்படி பாக்குறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா they look in the form of an artங்க. ஓகே. சோ இந்த பில்டிங் நீங்க வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியுமா சார், இந்த ஹை டெசர்ட் ஹவுஸ் சார்? இல்ல, அது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன கிரியேட்டிவிட்டி, இந்த கிரியேட்டிவிட்டி தி சேம் திங். அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை நீங்க வந்து அதை ரியலைஸ் பண்றதுக்கு என்ன வழி இருக்குங்கிறது தான் நீங்க தான் இன்ஜினியர்ஸ் தான் நீங்க தான் சஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் சார், ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கணும். சோ இப்போ உங்களுக்கு அது சொன்னா அந்த ஹை டெசர்ட் பார்க் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஹை டெசர்ட் ஹவுஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த 5 வருஷம் ஆச்சு சார் அந்த கட்டடம் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு, சிவில் பார்க் மட்டும். They took around 14 years to complete that interiors for that particular project. சூப்பர் சார். அப்ப 1995ல வந்து கட்டி முடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் 5 வருஷம் கழிச்சு இன்டீரியர் ஆரம்பிச்சாங்க. 2014ல தான் முடிச்சாங்க. சரிங்க சார். ஓகே ஓகே. சொல்லுங்க. அந்த அளவுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருக்காங்க வர்க்க. ஆல்மோஸ்ட் லைக் தட் R&D மாதிரி தானுங்க. இந்த இது செட் ஆகும், செட் ஆகாது. They had worked on it. நீங்க அதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து யார்ட்ஸ்ல இருக்கு, வெல் இருக்கு. They can have a go and have a look of that entire images of that particular building. போய் பாருங்க. சோ அதாவது அந்த ஸ்டீரியோடைபிக்கா இப்படித்தான் இருக்கும் வீடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறத விட இப்படியும் இருக்கலாம், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கலாம். இதை வந்து ஒரு சர்க்கிள்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு எலிப்டிக்கல் ஃபார்ம்ல சொல்ல முடியாது, ஒரு பென்டகன் சொல்லி ஒரு ரெகுலர் ஃபார்ம்ல ஜியோமெட்ரினே சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர். ஆமா, நீங்க இந்த பில்டிங்கை வந்து நீங்க பிளான் வந்து கொடுத்தனா நீங்க இப்படிதான் சார் சொல்லுவீங்க. சார் நீங்க சொல்றீங்க. இல்ல சார், இப்ப என்ன தெரியுங்க சார், இப்ப நான் கொடுக்குற ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைலிங் சார் ஃபீல்ட்ல போய் கொடுத்துறோம் சார். அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்குக்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க சார். கார்த்தி சார், இதுல எப்படின்னா இது வந்து கமர்ஷியல் பார்ட்ங்கிறது வேற, இதுல வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் ஒரு இதுல செய்யறதுங்கிறது வேற. அந்த ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு பிளாக் பண்றதுக்கு அவங்க எத்தனை R&D பண்ணிருப்பாங்க, எத்தனை ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். எல்லாருனாலும் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது, எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் செய்ய முடியாதுங்க சார். அந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல பார்க்கும்போது என்ன ப்ராக்டிக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ்ல நமக்கு என்ன அவைலபிலிட்டி, வாட் இஸ் இட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்கு, நான் ஏன் வந்து என்னை கேட்டீங்கன்னா நான் ரூம் வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிளாவோ ஸ்கொயராவோ பிளான் பண்ணுவேன். ரீசன் என்னன்னா ஒரு இன்டீரியர் நான் போய் ஏதோ ஒரு ரெடிமேட் இன்டீரியர்ஸ் நான் வாங்கணும்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் ஈஸி டு ஃபிட் இன் லீனியர் வால்.
இதே ஒரு கருடு வாலுக்கு என்னால ஒரு இன்டீரியர் நாம வந்து ஒரு ப்ராடக்டா வாங்க முடியாது, கண்டிப்பா சார். ரெடிமேட் ப்ராடக்டா வாங்க முடியாது. ஸோ எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் நம்ம இதுல மாதிரி செய்ய முடியாதுங்க. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் வி கம் அக்ராஸ் திஸ் டைப் ஆஃப் பில்டிங்ஸ்ங்க பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் தே வில் கம் இன்டு அந்த கிரிட்ங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்துருவாங்க சார். எல்லா பிளானையுமே ஒரு கிரிட்ங்கிற ஒரு அலைன்மெண்ட் கொண்டு வந்துருவாங்க. when it comes to grid உங்களுக்கு அந்த ஹெடேக் குறைஞ்சு போயிடும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வர வரைக்கும் யூ மைட் ஃபீல் தட் அந்த ஹெடேக் இருக்கும். ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க, ஏதோ ஒன்று கொடுக்குறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா பேட்டர்னுங்க, ரிதம்ங்க, ரெப்படிஷன், ஹார்மனி, ஹையரார்கி, இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வரணும்னு சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தட் வில் ஃபால், எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் டு பிளேஸ். அதாவது நீங்க சொல்றீங்களே அந்த ஹெடேக்னு சொல்றீங்க, அந்த ஹெடேக்ங்கிறது எல்லாமே பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வரும். கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா கண்டிப்பா அதெல்லாம் செய்யலாம் சார். என்னன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்டும் அடுத்தடுத்த டிசைன் புதுசா தான் வருதுங்க. நீங்க சொல்றது இல்ல, நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் புதுசு. அதாவது அது ஒரு ஈகர்னஸ், அதாவது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன், இது என்ன பண்ணலாங்கிறதும் the architect has to come out with a suggestion for it. ஓகே சார். ஓகே. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேட்டஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்ல ஒரு நியர்லி ஒரு 5 to 6 ஆர்கிடெக்ட்ஸ் கூட ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சார். சரிங்க. எல்லாமே புதுசா வருது. ஸோ அந்த இதுவே வந்து எனக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி வந்துருது. இதுல முதல்ல வந்து there are limited architectural colleges. Now there are a lot of architectural colleges, lot of students are coming out and everybody having a ஒரு eagerness இருக்கு and they are coming out with new proposals. இதெல்லாமே கொடுக்குறாங்க. பட் while they are coming with the proposals they should give it along with the structural இதுக்கும் அவசரம். எஸ் சார். கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார். காஞ்சனா பிரியா, sir, is it possible to be a planning engineer without familiar in software? கண்டிப்பாமா. நான்லாம் வந்து எனக்கு சாஃப்ட்வேருக்கு எனக்கு ஐடியாவே இல்லை. 92 to 97 நான் பாஸ் அவுட் பண்ணும்போது எனக்கு ஆட்டோகேட்னா என்னன்னு தெரியாது. we used to draw in drawing tables with butter sheet, t squares, h squares வச்சு தான் நாங்க போட்டுட்டு இருந்தோம். பண்ண முடியும். what is the demand for an architectural engineer? மயூரி, architectural engineer அப்படின்னா என்னமா? ஆர்கிடெக்ட்ங்கிறது டிஃபரெண்ட், இன்ஜினியர் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆர்கிடெக்சர் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ட் பார்ட்டுங்க, என்ஜினியர் இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் த எக்ஸிகியூஷன், பிளானிங் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல். சார், ஆஸ் பர் வாஸ்து வாட்டர் லைன் எங்க வரணும்? கார்த்திக் நடராஜன் சார். இதெல்லாம் நீங்க சாஸ்திரம் எதுவும் பதில் சொல்லாது சார். இதெல்லாம் இது வந்து நீங்க சாஸ்திரம் இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் தப்புங்க சார். எனி அதர் क्वेश्चंसங்க? அவ்வளவுதானா, முடிச்சுக்கலாங்களா? செந்தில் முடிச்சுக்கலாம் சார். கடைசியா ஒரு கொஸ்டின் கேட், வாட் இஸ் பில்டிங் சயின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதான் வாஸ்துவா? Building science, study of buildings is going to be building science. The factors that control that building, அதுல என்னென்ன இருக்கு அந்த பில்டிங்ல வந்து கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும், அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும், எல்லாமே இருக்கிறது பில்டிங் சயின்ஸ் தாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ செந்தில் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். கார்த்தி சார், அருமையா கிளாஸ் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க, பிளானிங் டிசைனிங் என்னன்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச். அகில இந்திய கட்டணர் கழகம் சார்பாக மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ ஆல். ஓகே சார், எல்லாம் தேங்க்யூன்னு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்க. Then we will close sir. Paneer sir. Sir, left side sir. Okay. On behalf of Builders Association of India, Coimbatore Center, I thank architect Senthilkumar who made the day very fruitful and who has shared some
need for what is the need for the civil engineers, and also he had answered our some questions also which we are kept in our mind. But the thing is, students are not posting many questions, so the session is not making such wonderful. So for the coming sessions, if you are going to ask more questions only, then everyone will get knowledge, including me, not you, including me. Once again, I thank architect Senthilkumar sir to have a nice presentation and given some basic ideas to the budding engineers. Thank you, sir. That is the left side area. Okay. Okay, students. So, I will post the today's quiz link in the group in another 10 minutes. Thank you. Senthil sir. Senthil Rajan sir.